Hello, good afternoon. El día de hoy les voy a dejar por aquí la lectura que les comenté que vamos a estar leyendo para que por ahí me lo manden en un audio. Una disculpa porque ayer no sé qué tenía mi computadora que no quería funcionar. No sé si era porque estaba descargando algo. Estaba muy lenta y ya no lo pude hacer. Pero bueno, aquí está. Todavía teníamos tiempo para que ustedes lo practiquen. Déjenme, les pongo por aquí la página es 55 y es esta lectura de aquí. The Loss of Pollinators. Es lo que estamos repasando, lo que estamos viendo en clase. Y pues ya saben cómo lo hacemos. Ustedes leen la lectura y me lo mandan en un audio para yo escuchar cómo lo hacen, ¿ok? Allá va. Track 17. Read and listen to the text. Answer the questions. The loss of pollinators. Some small animals are really important for the survival of the human race. Why? Because they are pollinators, and without them, flowers, plants, and trees will die. But what are pollinators? Insects like bees, wasps, and flies, and animals like bats and hummingbirds. They help flowers, plants, and trees to pollinate. This means they are able to make new flowers, plants, and trees. Pollinators help to make fruit and vegetables, which we eat. No pollinators means no apples or tomatoes, for example. We are losing many pollinators. Many millions of bees have died recently. We aren't sure exactly why this is, but it is believed to be because of a number of reasons. Disease, pesticides, and humans have destroyed many areas where bees live. We have to take care of pollinators because without them, we won't survive. Ok, ahí está la lectura. Si quieren escucharla para que lo puedan hacer todavía mejor, pues ahí está el audio, así que lo pueden hacer de esa forma, ¿ok? Seguimos repasando nuestros temas. Recuerden lo que estamos haciendo en clase, practiquen, porque después ya ven que nos fallan esos numeritos. Estamos repasando varios temas, así que pues lo pueden practicar también ahí en casa, ¿ok? Nos vemos entonces el día Tuesday. Tienen un montón de días libres, así que aprovechenlo así. Que tengan buen fin de semana. Have a great weekend. See you Tuesday. Bye bye.